Ogamba otyo okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Mulisa nkwebaza yonna yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera endowooza zange zengabana naawe ku mikulu gyange gye munayiza wala social media platforms mwebale nnyo mwebalire ddala. YouTube channel yaffe eri okuba bagibba ne tuggulawo empya eno yawezezza dda 2,000 ez'abantu. That's amazing. I don't take that for granted. Now, wala abantu abalina channels nga zirina 2,000, 5,000 akakadde kamu bwe bakuwulira ng'oyogera ku 2,000 bagamba is that a thing to celebrate? But I am someone who really takes pride in small stories of success. So thank you so much, folks. Mwena. Recommend people to come and join us. Tuberenga tweyagala mukuza omukutu guno. There's a lot of things going on. Ebintu bingi ebigenda maaso nga tulemerwa n'okumanya oba okupayinga attention ku bintu ebimu. Bobi Wine abadde Bungereza mumulabye ebifaananyi videos nga ali Bungereza ndoozi abaddeyo ne David Lewis Lubongo ya Secretary General wa NUP. Joel Senyonyi spokesperson wa NUP atela leader of opposition naye nyini nga president oba principal wa National Unity Platform. Yasinkanidde abantu ab'enjawulo twamulabye ng'ayogerera eri abantu ab'enjawulo. So that is so great. Naye bamukozeeko story olupapula lwa Guardian, The Guardian lwamukozeeko story gyenjagala okubeera nga mpitaayitamu olwaleero. Naawe tulabe ebimu ku byamubuuziddwa biki byayogera biki byayagambye abantu abawangalire Bungereza. Waliwo omukyala ali Bungereza awo ndowooza jjajja alina emyaka 84 yaweza 85 yampeereza ka message nangamba okimanyi President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde e Bungereza yabadde mabega wa nnyumba yange naye nakiteegedde amaze kugenda n'agamba bonna ab'omusinkanye omundabira. So President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkutegeeza waliwo jjajja ayagala okukulabako awangaalira Obungereza bwe wabadde Bungereza emanju ku kizimbe ky'wabaddeko ate wawangalira yategedde nga wayiseewo obudde naye yasanyuse nnyo. Anyways, katulabe story eno. The Guardian wrote that story. Nkujjukiza mwani KBM Live zo kaziwe Bashiri Mbazira okuva mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Anyways, okay. Story yamukoleddwako egamba nti Bobi Wine to run for president in 2026 election if I'm still alive and not in jail. Wow. Bobi Wine naddala mweno omutwe gukulaga butya biki ebiyinza okutuukako bw'oba ogenda kuvuganya mwami Museveni. Wabeera question whether you're going to be alive, bw'obeera mulamu, bw'oba tobe mukomera. This is not a joke. Towards the 2021 elections, mwategeera abantu abattibwa. Bobi Wine was supposed to die in Arua. Bamaliza basse driver we. Then mwalaba ebizze bituuka ku bawagizi be. So this Bobi Wine is not trying to sort of score an emotional sympathy card bino byayogerako bituufu. Then tugenda okulonda nga amaka gazinzeeko ewuwe bamusibidde ewaka. Bali basobola muteeka mu kkomera. This was possible. So omuntu ogwo mutuufu nga bw'okiwulira. Ne bagenda wano ne bagamba nti okay. The musician turned opposition leader omuyimbi yafuuka akulira oluvuganya Bobi Wine has said he will stand again against Uganda's authoritarian leader. Bino byenjagalira ddala amawulire ge Uganda gabeere open and blunt. Bagenda nti agenda kuyimirira avuganye ku nnakyemalira w'e Uganda authoritarian. We live in an authoritarian regime. Yoweri Museveni in next year's presidential elections. Agamba despite being jailed wadde bamukwata ne bamusiba short ne bamukuba essasi and facing threats of violence motoka byonna bye bakola bino abasinga mwabiraba including from Museveni's son n'okuva eri mutabani we kuba kati mutabani we yateekateeka okumutta yatiisatiisa.
Wine said he felt he had little choice but to try to advance the hope for change that was energizing Ugandans. Agamba talina kyakusalawo kirala okuggyako okwongerayo okuyaayana n'essubi lya bannayuganda ery'enkyukakyuka n'okubazzaamu ag'amaanyi, especially the young, newankubadde abato. Manyi Uganda ly'eggwanga erisinga okubeeramu abantu abato nga bali wansi w'emyaka 30 okwetooloola enkulungo y'ensi. So tubeerewo n'ogamba kati fe abakadde tatufaako, ali mu kufa ku the vast majority of people, naye nekizingiramu n'abalala. Then ndowooza bamubuuza ensonga. Agamba we cannot just give the elections to General Museveni. He said in an interview with The Guardian. Agamba tesobola kuwa kalulu mwami Museveni tukamugabire bugabizi. Bagamba the leader of the National Unity Platform, NUP Party, Wine, whose real name is Robert Kyagulanyi Ssentamu, said he expected the January 2026 election, in which Museveni has said he will stand for what would be his 7th term in office, to be bloody. Bobi Wine teyeerimba agamba nti akimanyi akalulu akagenda okuggyako omwaka 2026 Museveni kagambye kagenda okwesimbamu okusaba ekisanja ekyomusanvu. I mean, think about that madness. Museveni asaba ekisanja ekyomusanvu, akimanyi kagenda kubeeramu okuyiwa omusaayi. N'agamba but with 80% of the Ugandan population under the age of 35, agamba naye ng'otunuulidde abantu abali mu nnyaffe Uganda ebitundu 80 ku 100 nga bali wansi w'emyaka 35. Wine believes change can come. Akkiriza nti enkyukakyuka esobola okujja. What does that line really mean? It means nti asibidde ku ggwe nga bwe tumusibiddeko, asibidde ku ffe nga bwe tumusibiddeko bw'atyo. He is because we are because he is. Sigamba nti tubirekere Kyagulanyi wala abantu entera okuyabagamba. Bobi Wine atugamba mulonde mubindekere. That is sloganeering, which works in all campaigns. Boddayo n'ogamba Trump yalina slogans ze yakozesa, oba Hillary Clinton ng'avuganya Trump teyawangula kalulu. Trump alina ze yakozesa ng'agezaako okuwangula akalulu k'omwaka 2020 teyawangula. Tekitegeeza nti olw'okuba oyinza obutawangula oba oyinza okuwangula, we just beerawo busirike busirisi. You can come up with slogans and others can be co-opted or they can be opted by abantu abakuwagira. So kati agamba nti kigenda kusoboka kubanga amanyi bannayuganda baagala enkyukakyuka. Agamba young people are so hopeful because they see the possibility. Abantu abali wansi w'emyaka 35 balina essuubi kubanga balaba obusobozi kino okutuukawo. He said, ultimately the goodwill of the people is what is important for this election and for our campaign. Agamba okwagala kw'abantu kye kisinga okubeera ekyenkizo mu kano akalulu ne mu campaign za NUP. They know if you are not given freedom, you don't have a life. Bakimanyi nti bw'oba tolina ddembe lyo tolina bulamu, ate nga kituufu. Kati bannayuganda balina skewed mindset, si bonna. Saagala olire nga nvuma, saagala okitwale nti nvuma. Wala balowooza nti balina eddembe naye nga tebalirina. Singa eddembe eryo okakasiza nti olirina, kwe kubuuza Mwami Museveni nti lwaki mukazi wo abba ssente bwe ziti, lwaki muhoozi akkirizibwa okutiisatiisa okutta omuntu naye tobawo kimutuukako. Kyokka omwana Madubala yayogera bwogezi, yagamba Janet oba ki, yagamba ndooza, yagamba oyo muhoozi Kino Lugaba nti mutamiivu n'okutuusa olwaliro akyali mu kkomera. Kati ddembe ki ly'olina? Bobi Wine ayongerayo, I think I steer a lot of hope because I don't shut my big mouth. Agamba ndowooza ndeeta abantu bangi okufuna essuubi oba okuddamu essuubi kubanga sisirisa mumwa gwange. And that's a big challenge to the regime. Ate eyo nno ntiisa y'amaanyi nnyo eri obukulembeze obwamusibira mu bbwa Yoweri Kaguta Museveni. Now, let me pause there and tell you this. Why do I do what I do? I have received a number of messages from Ugandans across the world. Abantu mu Australia, abantu wano mu America, abantu abali e Canada, abantu abali e Europe, abantu abali mu kyondo kya Buwarabu, Middle East, abantu abali e China. Waliwo musajja yafuuka mukwano gwange asinziira Switzerland. Gabagamba, Mulisa tosirika, Mulisa yogera. Now, look, ebintu nze byenkola mbikolera wano a little con of mine, waneno mu America, but Bobi Wine ebintu byakola bikolera mu ggwanga wakati mu kutiisibwa okuttibwa n'ebimutuusiddwako byonna byonna. So agamba nti ekimu ku bimuleetedde obuzibu ate kimuleetedde okuzzaamu abantu essuubi kwe kuba nti ayogera. Okwogera kulimu amaanyi. Mugisha muntu bwe nali naye ku X platform nga
mu interviewinga namubuuza ku bantu abalowooza nti okwogera tekulina mulamu abantu bagamba gwe mwogera bwogezi absolutely ekyo nno kisobola okuba n'ekifo kyakyo abantu amu nga bagamba nti kyokola mwogera bwogezi of course okwogera kuteekeddwa okujja n'ebikolwa naye n'okwogera kwokka kulina amaanyi singa okwogera mukisha muntu yaŋŋamba olwo nti singa okwogera tekwalina maanyi singa gavumenti yamusibira mu bbwa Museveni tegezaako okusirisa abantu bwogera so ng'agezaako kuŋŋamba nti okwogera kulimu amaanyi musigale nga mugenda mu maaso n'okubeera nga mwogera so Bobi Wine agamba nti okwogera kwange kuno okuba ntisirisa mu mwa gwange ate kusumulula abantu essuubi ne balifuna ery'okwagala okulwanira eggwanga lyabwe agenda maaso wano n'agamba nti Museveni now in his 80s has held power in Uganda since 1986. Museveni ngali myaka 80 abadde n'obuyinza okuva mu 1986. One of the world's strongest, longest standing national leaders. Omukulembeze w'eggwanga omu ku bakyasinze okulwa ku bukulembeze. Naye agenda maaso n'agamba waneeno nti in 2021 Africa's elections in 2021 Muliso Papachi. In 2021, Africa Elections Watch observers said the election was conducted with irregularities, while the US State Department called it fundamentally flawed. During that campaign, Wine was imprisoned and faced attacks and death threats. Now, you're lying now, you're man in you. Bagamanti, Munkumi Bidi Mwabidi Mugumu. Ekibinja ekirondoola oba ekibiina ekirondoola ebyokulonda kye bayita Africa Election Watch Observers ab'enjawulo abeetegereza okulonda mu Uganda bagamba nti okulonda kwalimu ebikyamu bingi nnyo irregularities where the US State Department ekibiina ate Ministry ya America evunanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala egamba nti okulonda okwo kwali fundamentally flawed kwalimu ebikyamu ebyenkizo bingi nnyo ne bongera bagamba during that campaign Wine was imprisoned Bobi Wine yasibibwa and faced attacks and death threats ne bamulumba nga kwotadde okumutiisatiisa okwagala okumutta very very important okibali mugezaako kukola because Guardian is read by so many people across the world. They are trying to influence their opinions because they're showing them what the dictatorial regime of Mr. Museveni is doing. Kate kwekwesa line eyo atenga nayo mazima meerere. Okay. Bobi Wine wanena agamba atya. I am worried about what is ahead of course. Agamba nena likiira ekigenda okubeerawo mu maaso. Saagala kubeera nti sitya. Osera likia sorry. Thinking about how brutal it is going to be okulooza ku butya. Bwe kigenda okubeera ekizibu naddala ayogera kulonda okujja. It's going to be terrible. Bigenda kubeera bibi nnyo bizibu. Agenda maaso. We are already seeing signs it will be more brutal. Agamba Tanzania okulaba obubonero nti kuno okulonda kuyinza n'okubeera okukyamu okubye ennyo n'okusinga okwaggwa. Last month we had a by-election and one of my MPs died. Agamba nti ayogera kusegirinya nti omwezi ogwedde twalina okuddamu okulonda oluvannyuma lwa MP okufa ayogera kusegirinya after being tortured by the regime yafanga amaze okutulugunyizibwa gavumenti ya Museveni. Bino si bulimba. Mumanyi Segirinya baamusala mu bitundu bye ebyekyama ne bamutulugunya n'ajja mu kkooti ng'alaga bamufumise wansi w'ebigere. Manyi abantu bajja baga yafa obulwadde wanya obulwadde obwali bumuluma yafa bulwadde bwe. N'abamu bagenda ne baleeta ebintu yafa mukenenya. Okay, katugambe yalina mukenenya. Kati bwe babanga bakimanyi nti alina mukenenya, this is just okugezaako okubawa benefit of the doubt ku kiki boogera kuba tewali bujulizi bwa bino byonna byonna. Kati lwaki tebamuleka yo obulwadde ne bumuyisa bubi? Kimwetaagisa okumusala ebitundu by'ekyama okumufumita wansi w'ebigere? It doesn't make any sense. Abantu bonna abadifendinga Mwami Museveni ku kufa kwa Segirinya yalina ebirwadde bye, then ebirwadde bye ne muleetera okumufumita wansi w'ebigere nga tannafa yawa Dr. Nico awangali Netherlands ebifaananyi n'agamba bitebwe ndi banfudde nga bamuddako ne bamusalaasala mu bitundu by'ekyama bikwataganirawo ebyo. Naye saagala kuvuma. All right. Agamba wano
journalists were very badly beaten and observers from the US embassy had to take leave. Sorry, embassy. Okay, Marisa, Kakanamuko. Journalists were very badly beaten and observers from the US embassy had to leave the field. Banamulire bakubwa. N'ababaka oba abantu abakola ku kitebe cha America mu Uganda embassy yabo balina okuva mu field nga Kibooko etabuse n'okulinnya eddembe ly'obuntu. Bongereyo wano. Among the enemies Wine and his NUP party have made it is Museveni's son. Bagamba nti abamu ku balabe Bobi Wine bayongedde okukola nga kwotadde ne bammemba ba NUP omulabo omulagwe bongeddeko ku Museveni. Ye mutabani wa Museveni. 50-year-old Muhoozi Kainerugaba. Omusajja w'emyaka 50 gwe bayita Muhoozi Kainerugaba. He was made chief of defense forces by his father. Yafuulibwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Tawenga yamufuula. And also chair of the Patriotic League of Uganda. Era ssentebe w'akabinja tukayita Pirawe Uganda ne bakatuuma mu Patriotic League of Uganda. Bano abantu n'okwetuuma ebintu bye batali. Patriotic. What is patriotic about abducting, torturing and killing innocent Ugandans? Beno bentera okwogerako mbu balokole. Simanya basiraamu. Ndo mu Katuliki n'osanga olimbu. Minisita wa Museveni ayambala essapule mbu kitegeeza mu Katuliki nnyo. Sina buzibu ku Bukatuliki oba ku bulokole oba ku busiraamu. Naye tewali kintu kifeesinze identity theft kusinga bulokole, busiraamu, Bukatuliki, Buseventh Day oba enzikiriza yonna. Buli mubbi kitatta. Abudde kitatta. Omutemu mbu ye asinza Allah. N'ogamba Katonda yakuwadde obulukusa okutta abantu. Usangamu Janet Museveni mbu mulokole. Mama nyinoku musanga atudde ne Museveni. Bali bati bakuta akatabo k'ennyimba za Yesu. God you are good. Bayimba mbu bo basinza Katonda, luga Katonda ky'oba gwe basinza. Katonda yagamba nti gwe nkwadde olukusa okutta oli, okuwamba oli, okutulugunya ono. Beekutte. Waloneka video weekali awo. Museveni ng'ayimba mbu Yesu ye. Mbu akkiriza mu Yesu. Mubajje emaali y'obusiraamu n'agyezibika naye mbu mufti. Tomugambako mufti. Mufti wa Katonda musiraamu. Mugamba Nabbi Muhammad yabba maali yaani. Okay, munansonyiwa. Here we go. Which lobbies heavily for him to succeed his presidency? Akabinja kapiraawo kagezaako okulaba nga yamuddira mu bigere. Bongereyo wano bagamba batya. Kainerugaba has made vicious public threats to Wine. Kainerugaba atiisizza enfuna nnyingi nnyo eri Bobi Wine on his social media accounts ng'akozesa emikutu gimunayiza wala, including saying he was keeping a bullet specially for him. N'okugamba nti ayina essasi lyategese ng'agenda kuli kuba Bobi Wine. Ategese ekyasi kya muntu omu Bobi Wine. More reason to stand up. Bobi Wine agamba katika ateke kaseera okuyimirira. Now these are moments of heroes. This is a moment of a hero. Because usually if you're a coward, if Muhoozi makes such kind of a threat, usually what cowards do, they retreat. They raise their white flags. Oh, I give up. Bobi Wine is saying, more reason to stand up. Nti ate ekyo kyekiteekeddwa okutuwa obuvumu, courage, okuyimirira. Naye yongere wane n'agamba atya. Okay. I'm convinced that if the world stands firm with us, nti nzikiriza singa ensi eyimirira naffe, 2026 could be a turning point. 2026 eyinza okuba ensonga kwe tukyusiza buli kimu. If the world leaders do not stand on the side of the oppression, singa abakulembeze b'ensi tebayimirira na muntu anyigiriza abantu ye Museveni oyo. But help, naye bayambe, if they criticize and distance themselves from the absence of human rights and democracy. Singa bavumirira ne bejja ne ku side eyo erinnyirira eddembe ly'obuntu n'enfuga eya demokrasiya. Ayongerayo. I get the feeling right now that the international community is more concerned with diplomacy. Nti mpulira muli okulowooza nti amawanga, ebitongole eby'ensi n'abakulembeze okwetoloola ensi kye basinga okufaako ye diplomacy, enkolagana y'amawanga.
rather than democracy, okusinga enfuga eya demokrasia. N'agamba they are more concerned with business. Nti bafa nnyo ku nsimbi than rights and freedoms. Okusinga eddembe ly'obuntu. Wow. This is Bobi Wine reborn. What a reasonable man. Okawulidde ako. Agamba, asked about the impact of Donald Trump's populist presidency on Uganda, bwe yabuuziddwa ku Trump kikyasubira ku Uganda, including huge aid cuts n'okusala ensimbi and disinterest in peacekeeping or humanitarian concerns n'obutafaayo ku kukuuma eddembe n'ensonga ez'eddembe ly'obuntu. He said, Bobi Wine agamba bw'ati, bamubuuza nti olowooza kiwira kya Trump okusala obuyambi tafa nnyo ku bintu bya Uganda n'eddembe ly'obuntu nga bali ababaddeko bwe babadde? N'agamba, we are now in a situation where there is less concern for Africa. Tuli mu kaseera ng'ensi tefaayo nnyo ku bigenda maaso mu Africa. Absolutely. If life-saving aid is cut, ensimbi ezo ziyamba abantu singa zisalibwa, then how will aid for democracy fare? Aga kati obuyambi obunaayamba enfuga eya demokrasiya okutinta bugenda kubeera buti, egenda kubeera eteeyo enkola. Aid cuts are going to impact Uganda very negatively. Okusalako ezo ensimbi ze badde batuwa zigenda kukozesa Uganda nnyo. Naye n'agamba, wulira wano, but also much aid is diverted to support this corrupt regime. Naye agamba naye twetaaga okukitegeera nti ensimbi ezisinga okujja mu Uganda ate zikozesebwa okulaba nga zongera okukuumira obukulembeze bwa musibira mu bbwa mu buyinza. Bobi Wine ayongerayo n'agamba atya, the aid that was helping in the health sector is not there anymore. Ensimbi ezaali ziyambibwa mu ebitongole by'ebyobuwalamu tezikyaliwo. So we are going to have less medicines and more bullets. So tugenda kubeera n'eddagala tono nnyo naye n'amasasi mangi. Kuba Museveni wategeera nti ensimbi basaze ziri eri kati ate anoonya ngeri butya bw'atugumula abantu abatiisa obuyinza bwe, kuba kati Museveni ali mu kutya abadde bamuvujjirira abamuggyeko ensimbi ezo. So what does this really mean? Now, it is very easy for Mordecai. I'm not a leader of any sort. I'm just a leader on my YouTube channel. But for Bobi Wine, he's got to weigh in, try to walk really a thin line. Agamba nti obuyambi tubwetaaga era okubusalako kigenda kutukosa. Now, he's trying to raise concerns and fear, anxiety of so many people abadde badefendinga ku obwo buyambi. Newankubadde Museveni badde bako 10% neziwa abantu. Agamba ekimweraliikiriza abantu abadde bafuna eddagala okuva mu buyambi badde butuweebwa. Naye ate nga y'omunnankyukakyuka era akulira oludda oluvuganya mu gavumenti asagamba nti bane twetaaga obuyambi buno ateekeddwa okuleeta ensonga ey'okuholdinga these folks accountable ku butya bwe basaasaanyamu ensimbi zino ezibaweebwa. N'agamba naye ensimbi ezibadde zisinga okubaweebwa zibadde zigenda ate kwongera kubanywereza mu buyinza okulinnya eddembe ly'obuntu. So what is he trying to say is I understand they might resume the programs of giving financial aid to Uganda. But please, are you able to can you make sure that you follow up on how this money is distributed, how it is used? Temuwaayo ne musirika busirisi kyagezaako okugamba waneeno. Simanyi oba okifunye bulungi nnyo. Tugende mu maaso wanaagamba ati. Okay. Agamba, we have always been asking for targeted sanctions on those in the regime and asking the US not to send their taxpayers' money to be spent on things that can be used against our people. Brilliant. Agamba tubadde tuzze tusaba nti ensimbi obuyambi batuwa ng'agamba nti twagala mubeeko abantu be mutagetinga, musobola okutuwa obuyambi ne mutagetinga abantu mugambe Mwami Museveni, mutabani we Muhoozi, Caleb Akandwanaho, abamutembeeta bonna balina ebyobugagga mu ggwanga lino biwambibwe, ensimbi ze baateeka mu banka eyo ziwambibwe, mubatagetinge. Temuwaayo buwi ssente nga mumanyi bano abantu bagenda kuzimba bagule ebizimbe mu mawanga gammwe, ebyo byinza byongedde mutebirimu waneeno. Nekyagezaako okunnyonnyola. Agamba taxpayer money to be spent on things that can be used against our people. Agamba the guns that kill our people are American guns. Agamba temutuwa muntu, twetaaga mundu. Ezikubange agambe mundu ezitta abantu.
Uganda, mundu z'aba America. The soldiers who torture our people are trained in America. Agamba musaleeko enteekateeka z'okutendeka abajasi baffe. Kuba abo abantu be mutendeka ate be bajja ne batulugunya bannansi. Brilliant. All right. Agamba wano. So we want America and other world powers not to be partners in crime. Agamba tusaba America n'amawanga amalala obutabeera nga beenyigira mu kuzza emisango, but to call out General Museveni for the absence of human rights. Naye okuvumira Mwami Museveni olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. This article is This is Chef's Kiss. Bobi Wine yayanukudde eno. Woo! Wow. Kati ba propagandist ba regime bino tebabiraba. Balinda singa ayogera ku ni celebrity we Uganda alifana. Bamuyitani Makona. Aga Bobi Wine ali mu bintu bya Makona. Teri ya highlighting bineno. Okay. Agamba, I believe foreign aid, agamba ntakkiriza nti obuyambi okuvuba emitala w'amayanja in many ways is lost in patronage and corruption. Ebiseera ebisinga bubuzibwawo mu nkola ey'okulinnyirira abantu okubafuga, okubateeka enjegere n'ekufulu ku mimwa nga kw'otadde obuli bw'enguzi, only to have the burden of repayment on next generations. Ne tumaliriza ng'omulembe oguddako gwe gugenda okusasula ensimbi ze twewola oba ezaatuweebwa okuva mu ggwanga eddala kyokka nga zabbibwa abantu ba Mwami Museveni. Agamba the aid we need is in sticking to values. Agamba obuyambi bwetwetaaga kwe kusigala ku nsonga, mugambe nti tetwagala muntu awamba natta n'atulugunya abantu. Ebyo awo singa muleeta enteekateeka bwezo byetwagala ebyo. Agamba if we have a good democracy and human rights, singa tubeera n'enfuga ya demokrasiya n'okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu, that will bring leaders who will stamp down on corruption. Ekijja kuleeta abakulembeze abanaalinnya ku nguzi, enguzi ebe nga tekyali mu ggwanga, ekitegeeza ki nti ensimbi ze mutuwa zigenda kubeera ne value. He said, woo, this is so sweet. Video tewanvuye nnyo. Agamba, our debt burden is heavy, but tubanja ensimbi nnyingi nnyo. It will take us 97 years to pay back, and of course we have new predators. Kigenda tutwalira emyaka 97 okusasula ensimbi zino eno. Kitegeeza omuzzukulu n'omuzzukulu bagenda okusasula ensimbi zino. Naye ate agamba of course alika tulina ababbi abapya abagenda okwongera kweri ebbanja. Ojja kubeera nga kitwalira emyaka 4 okusasula ebbanja lino. Amaliza agamba, but I believe it is fixable. Naye agamba lisobola okunogerwa eddagala. Agamba we have human resources, we have young people, energized population, we are endowed with natural wealth and resources. If corruption is stamped out, we can make every sector work that could rise up from poverty and indebtedness. Wow. This is so good. Bobi Wine. Mic drop. Agambye atya nti kigenda tutwalira emyaka 97 okusasula ebbanja lyaffe. Naye ate agamba nate tulina kati ate n'ababbi abapya, kitegeeza ebbanja lyaffe ligenda kweyongerako. Ojja kwekanga nga singa Museveni avaako n'asikirwa mutabani we just in case, okusasula ebbanja lyaffe kiyinza okutwalira emyaka 2. N'agamba naye nzikiriza ekizibu kisobola okunogerwa eddagala. Tayogera bwogezi, n'agamba what do we do? N'agamba nti we have human resources, tulina abantu abasobola okukola. We have young, tulina abantu abato, energized population, abalina amaanyi embavu okukola. We are endowed with natural wealth and resources. Tulina ebyobugagga eby'omu ttaka n'ebyobutonde. If corruption is stamped out, agamba singa enguzi erwanyisibwa, we can make every sector work, and that could rise us from poverty and indebtedness. Nti singa tulwanyisa enguzi, tusobola okulaba nga buli sekta ekola, ne tulwana okwejja mu bwavu n'okwejjako ebbanja eryo. Wow, this is so sweet. I'm telling you. Mukumaliriza wano bagamba batya. Wine's wife, bagamba mukyala Bobi Wine, the author Babi Itungo, was linchpin in Wine's first parliamentary campaign in 2017. Yali wankizo nnyo mu campaign za Bobi Wine ezasooka 2017 and joined him on the presidential campaign trail in 2020. N'amwegattako mu kunoonya akaluka mu 2020.
with her own manifesto for women's rights. Nga naye alina manifesto eyiye ey'okulwanira eddembe ly'abakyala. Their struggle was documented in Oscar-nominated film Bobi Wine, The People's President. Olutalo lwabwe olw'okulwanirira eggwanga lyabwe biri mu documentary gye baatuuma eyateekebwa mu mpaka za Oscar Awards gye baatuuma Bobi Wine, The People's President. Bobi Wine, president w'abantu. Yafuluma 2021. Kyagulanyi was held under illegal house arrest with her husband in 2021, but she's energized for 2026 elections. Agamba bamusibire waka mu kalulu ka 2021 naye agamba mweteefuteefu ate okugenda mu maaso mu kalulu ka 2026. Babi agamba atya? Agamba those who are fighting for freedom, abalwanira eddembe, I'm afraid they don't apply. It happens to them. Tebasalawo. Nange mukwano. Bino byenjogera sigamba munasalo nga katikantandika okwogera. Owuliranga bbanja. Kikutuukako, it happens to them. For me, I would like to be making music, not risking my life, but there's no choice. Bobi Wine agamba nandyagadde okubeera nga nkola music wange. Si kuteeka bulamu bwange matigga, naye tewali kyakusalawo. While I'm here speaking to you, wenjogera mu kana akaseera, I don't know if I'll be in jail next week. Simanyi oba bagenda kunkwata week eddako. I mean, these are realities of life in Uganda. If I'm still alive and not in jail by the end of this year, oba naba mulamu oba nga siri mu kkomera omwaka guno ogunaggwerako, then I'm going to run for presidents again. Then nja kubeera nga nvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ate omulundi omulala nate. Wow. Woo! Beautiful, beautiful article. Article nungi nnyo. This is a very, very good article. What do you think? Wandiikawo wansi video ebadde egenda mu dakiika 40 muliiso olwokopya wabula ndokopya tuuse kwereerejja ku linnya lya Mukama ku mwana wa Mukama. Kafeerusi bwe yagamba. Mbulira kyolowooza ku bino byonna byonna. I thought it was very, very brilliant article to yeetaaga attention gyetaafunye. Mwena mwebale subscription tuweeza abantu 2,000. Mission yaffe yakulaba nga omwezi guno tegunaggwako tuweeza abantu 5,000. Oyinza okuba gwagenda okunyamba okukikula tulaba bulabi. N'ogamba sijja kusubscribe nga come on. Nabagambye abantu abasinga okulaba channel eno tebali subscribe, nkitegeera muli bapya. Oyinza okulowooza amulisa bulijjo mulaba. No, eri channel gy'ondabirako bulijjo baagibba. Ne tuggulawo eno empya. Tuli mu kukuza channel eno. Help me grow this channel. Nze Mordecai Mulisa nkwagaliza okubeera obulungi weeraba. Tukonde ku muziki. Beera bulungi. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.